Bonjour, welcome to French Diaries. The topic for today is studies related expressions using verb faire. So this is the fourth part of our faire series. If you haven't watched our earlier videos, I'll share the link in the description box. So let's start. First one, faire de la biologie. Faire de la biologie. De la physique. De la chimie. So you can add any subjects here, right? Which means to study biology, physics, chemistry, etc. Faire, c'est devoir, to do one's homework. To do one's homework. Faire une révision, to revise or to do revision. Faire son droit, to study law. Faire des études, to study or to be in school. Faire un cours en ligne, to take online class or online course. Faire un plan d'études, to create a study plan or to make a study plan. Let's repeat once more. Faire de la biologie, de la physique, to study biology or physics. Faire ses devoirs, to do one's homework. Faire une révision, to do revision or to revise. Faire son droit, to study law. Faire des études, to study or to be in school. Faire un cours en ligne, to take online class or online course. Faire un plan d'études, to create a study plan. Let's discuss all these expressions with the help of examples. Il veut faire de la biologie à l'université. He wants to do or he wants to study biology at the university. Il veut faire de la biologie à l'université. Right? Next one. Faire ses devoirs. Je vais faire mes devoirs maintenant. I am going to do my homework now. Je vais faire mes devoirs maintenant. Third one. Faire une révision. Avant l'examen, je vais faire une révision de mes notes. Before exams, I am going to revise my notes. Avant l'examen, je vais faire une révision de mes notes. Right? Next one. Faire son droit, to study law. Il a décidé de faire son droit à l'université. He has decided to study law at the university. Il a décidé de faire son droit à l'université. Correct? Next. Faire des études, to study or to be in school. J'aime faire des études en sciences politiques. I like to study political science. Or I love to study political science. J'aime faire des études en sciences politiques. J'aime faire des études en sciences politiques. Next one. Faire un cours en ligne. Oh, this is here. To study online. Beaucoup d'étudiants préfèrent faire des cours en ligne ces jours-ci. These days. A lot of students prefer to study online these days. Beaucoup d'étudiants préfèrent faire des cours en ligne ces jours-ci. Ces jours-ci, I have put C here to emphasize on these days. We are left with one more. Faire un cours en ligne. No, this one. Faire un plan d'études. To create or to make study plan. J'ai besoin de faire un plan d'études pour mes examens. I need to make a study plan for my exam. J'ai besoin de faire un plan d'études pour mes examens. J'ai besoin de faire un plan d'études pour mes examens. Correct? I hope these expressions are clear. Let's continue with the more expressions.
Faire des langues modernes. Faire des langues modernes. To study modern languages. To study modern languages. Faire un contrôle. To take a test. To take a test. Faire de la littérature. To study literature. Faire de la médecine. To study medicine. Faire des recherches. To do research. Faire un exposé. To give presentation. Faire des exercices. To do exercises. Faire des progrès. To make progress. Let's repeat once more. Faire des langues modernes. To study modern languages. Faire un contrôle. To take a test. Faire de la littérature. To study literature. Faire de la médecine. To study medicine. Faire des recherches. To do research. Faire un exposé. An exposé. To give presentation. Faire des exercices. To do exercises. And faire des progrès. To make progress. Let's discuss these expressions with the help of examples. Elle a décidé de faire des langues modernes à l'université. She has decided to study modern languages at the university. Elle a décidé de faire des langues modernes à l'université. Passé composé. Next, faire un contrôle to take a test. Nous allons faire un contrôle de vocabulaire demain. We are going to take a vocabulary test tomorrow. Nous allons faire un contrôle de vocabulaire demain. Correct? Third one, faire de la médecine. Mon have a faire de la. Oh, sorry, I left one. Faire de la littérature to study literature. Mon have a faire de la littérature. My dream. Gave. Right? To dream. This is a noun here. My dream is to study literature. Mon have a faire de la littérature. To study medicine. Elle est en train de faire de la médecine à l'université pour devenir médecin. Est en train de. Which tense is this? Phaso continue. We have already discussed. She is doing or she is studying medicine at the university for becoming a doctor. Elle est en train de faire de la médecine à l'université pour devenir médecin. En train de. In the midst of. Right? So she is doing. Next. Faire des recherches. Pour son faisait, elle doit faire des recherches à bibliothèque. Bibliothèque is library. For her project, she has to do research in the library. Pour son projet, elle doit faire des recherches à bibliothèque. Correct? Next. Faire un exposé. Demain, nous devons faire un exposé sur l'histoire de la France. Tomorrow, we have to do presentation on the history of France. Demain, nous devons faire un exposé sur l'histoire de la France. Faire des exercices, to do exercises. Pour pratiquer la grammaire, il faut faire des exercices. For practicing grammar, he has to do exercises. Pour pratiquer la grammaire, il faut faire des exercices.
faire des progrès, to make progress. Avec de l'effort, tu peux faire de progrès en mathématiques. Mathematics is mathematics. With efforts, you can make progress in mathematics. Avec de l'effort, tu peux faire des progrès en mathématiques. I hope these expressions are clear. If you like this video, please like, subscribe and share French Diaries. Thanks for watching. Au revoir.